sir, for accepting our invitation to be a speaker here. I would like to make a note here, and I want to introduce sir. Dr. Chandrasekhar, he completed his MBBS from Bangalore Medical College of 1983, and he did MD Pediatrics from the same Bangalore Medical College of year 1986. He now is working as a professor at PESIMR Medical College, Kuppam. So he has got vast interest in nutrition. So he's teaching his postgraduates and undergraduates there in the Medical College of Kuppam. And he has done his post-graduation in diabetology and preventive cardiology as well. And he's a very good clinician. He has got special interest in teaching the basics of clinical medicine to UGs and PGs to improve the clinical skills. What nowadays we are seeing lacking of all these clinical skills, because a lot of plenty of medical colleges, not much good stuff. So we do see a lot of UGs coming out with the degrees lacking this clinical diagnosis. So he creates a lot of awareness about nutrition, water to prevent and postpone the diseases like hypertension, diabetes, obesity, cancer. So it's my pleasure to welcome you, sir, Dr. Chandrasekhar, sir. Over to you. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. At the outset, I would like to thank our beloved President, Dr. Srinivas, Honorary Secretary, Dr. Karunakar, Dr. Padma Prakash, and other Dr. Anuradha, and other office bearers of IMA for having given me an opportunity to speak on the role of water in our health. It's a very good subject. All of you will like it. I will tell so many things about water which we are not read during our MBBS or MD days. I had gone to Japan specially for this. I was there for 8 days. They were doing a lot of work on water. Water is a wonderful, wonderful, wonderful medicine. That so I'll make it big screen. Madam, dot screen madla? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. See, when I was doing MBBS in 1980s in Bangalore Medical College, Victoria Hospital, City Market area, Kalasipalam area, we never used to see diabetes, BP, heart attack, thyroid cases. Nephrology, if you go to nephrology unit, all the beds were empty. Now, after a gap of 40 years, we don't get beds only. BP, sugar, diabetes, heart attack, ischemic or stroke, everything is increasing. So we should clearly think what is the problem. It clearly tells we are going against nature. Our body is like a petrol vehicle. You should put petrol, one day diesel, one day kerosene. If you put, our vehicle will get spoiled. Honestly speaking, when you are hungry, scientifically, biochemically, nutritionally, your hunger center in the brainstem is asking protein. Unfortunately, we put lot of carbohydrates. In addition to it, pesticides, fertilizers, everything will put, and we expect our car to run. It is not possible. That is the root cause of the disease. So all of us, we know the basic structure of our body, heart, skin, eye, kidney, anything, the basic structure is a cell. So cell needs 3 raw materials. One is oxygen, another is water. So oxygen and water, oxygen and nutrition, whatever you eat, it has to go inside. Water is the one. If the quality of the water is good, it takes both oxygen and nutrition inside. What will happen? Intracellular metabolism takes place. Mitochondrial, pyruvic acid, lactic acid, everything is thrown out. So cell will get good this one. So efficient elimination of toxins and everything. So the cell will be very, very healthy. In simple terms, our lungs, our heart, our kidney, our eyes, if you take good quality water, they will take bath. And which we cannot see. How we pass urine and motion, which we can see, each cell is doing without our knowledge. So if the cleaning and if the intracellular metabolism happens correctly, we will not get disease. So this is the basic structure. If the cell is healthy, we are healthy. So what is the raw material? Whatever you eat, dosa, idli, vada, chicken, mutton, biryani, whatever you eat, food contains carbohydrate, fat,
protein, vitamins, minerals, and fiber. The one which takes all these nutrients into the cell is water. So I'll give only one example. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದಿರೋದಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ಸಕ್ಕರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಉದುರಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಕ್ಕರೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಬೇಳೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ 71.7% ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಇಡ್ಲಿ 90% ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 93% ಇದೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 3 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ಲೆಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ನಗಬೇಕೋ ಅಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So this is the knowledge we are. So what is this? This one is, if the cell is healthy, if the cell is healthy, if everything happens correctly, see, this is the, if it happens correctly, our cell is healthy, tissue is healthy, organ is healthy, systems are healthy, the whole body is healthy. So for both, to see what is the intention of taking food and water? To get energy. Energy comes from carbohydrate. Energy comes from fat. And repair will happen from protein, vitamins, minerals. See, remember, all these nutrients, to go inside, we need water, right? So we are not taking the food in a balanced way. We are taking say, excess carbohydrate, excess sugar, and deficient protein, deficient vitamins we are taking. And what's happening? We are landing up in ischemic heart disease, obesity, and less protein. What will happen? Muscle mass is coming down. All these things are happening. So stress is also a chief minister of all these diseases added to this. Now, all these things, when we put this one, raw materials is not good. We are getting lifestyle disorders, ischemic heart disease, joint pains, bronchial asthma, sexual dysfunction, infertility, everything. We are getting this. So what is the root cause for this? So improper raw material to the cell, the nutrition as well as water. See, now today's topic is importance of water in our body. So what is this one? See, this is an excellent slide. See, this is the water what God has given, natural water. See, this is the natural water which is coming from glaciers. See, this is the type of water which I'm going to collect. So this is the natural water what God has given to us. I'm going to collect. This is a type of water which has got lot of biochemical properties which are useful to our body. This is what I'm collecting. And this is the water what I am collecting. So thank you. This water I collected last year when I went to Alaska, the glacier. Same type of glacier is there in Himalayas also. So the water, this is the water God has given this water. Are we drinking this water? Is it available in our kitchen? Are we drinking? Definitely no, no. We are spoiled this water. How we are spoiled, I will show you. See, 70% of our body is water. If you are weighing 70 kg, 49 liters water. Our skin, our eye, our kidney, our brain, our muscle, liver, everything is water. So if the quality of the water is good, definitely we will be very, very healthy. All water is not equal. But because all water looks alike, even distilled water, river water, tap water, RO water, bottled water, everything looks alike because water doesn't have smell. Water doesn't have color. So what is there? What is there? We think. But if you go deep into the biochemical properties, what God has given, we are spoiling it and we are paying the penalty for that. So 70% of our body is water, 30% is nutrition. So this 70% we are neglecting. We think if I take good food, that's more than enough. No. In addition to good food, the quality of the water, what you take, that is also very, very, very important. So
Drinking good quality water is very, very important for cleaning, lubricating, replacing fluids vital to our health. So if you don't drink good water, it causes multiple systems will get problems and you will get multi-systemic complaints. So this I have already told you. So water is the most important substance in the world, but not water is created equally, right? So what is the water we should drink? So here, if you do starvation, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಬಿಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನೀರ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? So our body can tolerate, our body can tolerate without food, even for 40 days, we can somehow survive. But without water, our body will not survive. See the important. That is the reason we call water is the first best nutrient for our body. Then protein is the second best nutrient, for which I will not tell you about protein. So water, let us concentrate on water. Water is the best first nutrient for our body. So for every 20 kg, we are supposed to drink 1 liter of water, which most of us, our patients, they don't drink because they don't give importance. It should get flushed. Our body should get flushed. If you take good quality water every day, internal bathing of all the organs and the tissues will take, because water will not keep in one place. It keeps on moving inside the body, inside the cell. So every 120 kg, we are supposed to drink 1 liter of water. So what is good water? If you take good quality water, it protects the cells. So hydrates and nourishes the cell and cleanses all the cells, balances the body environment, charges. The electrical activity is very, very important because of the sodium, potassium pump and calcium. The electrical charge is very, very important. Otherwise, our heart SCO node will not function only. So promotes healing of the body. So this is it. So in the olden days, we used to drink flowing water, river water, well water, tap water. ಹರಿಯೋ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ನಿಂತಿರೋ ನೀರು, ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ಈ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದೋ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. RO ವಾಟರ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ್ದೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಯಾವ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಮೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು stay for a particular place for a stagnant water, that all the biochemical healthy properties of this water will be lost if you do this. So this is the flowing water, Gangotri glacier water, what God has told you to drink. So now what are the 4 healthy properties of flowing water? In what way this healthy properties is going to help your body? So what is the first? See, when H2O water flows in between the rocks, in between this, ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2O will break into H plus OH minus. So it becomes micromolecular, hexagonal in shape. All of us, we know each cell has got a door called aquaporin. The shape of the aquaporin and the shape of the water, God has made it same. It is hexagonal in shape. So God is very, very clever. So the water can easily enter into the cell without any problem. This is the first property of flowing water. And the flowing water, because breaks, it is rich in active hydrogen. Very, very important. 9.27% of our body weight is hydrogen. So we give importance only to oxygen, but without hydrogen, our body cannot survive. Our acid-base balance cannot occur. And it's a powerful antioxidant. That I will tell. So the one which can donate the electron. And the flowing water is always alkaline in nature. If you go to Himalayas, if you take that Haridwar or Rishikesh water, if you test, it is always alkaline. Recently, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಚಾರ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be alkaline in nature only. These are the 4 properties
what God has given for the flowing water, and He has told you should drink only this type of water to keep your body healthy. But are we drinking it? No. We are totally going against nature. We have spoiled all these four healthy properties by giving importance only to clarity and purity. We say, oh, if it is clean, it's enough. If it is pure, it's enough. But how we have spoiled all these properties, I will show you. So we give importance only to clarity and purity. If it is clean, it's enough. See, and the that is clarity and purity is not the only thing which is one. What are the contents of the water? And is it micromolecular? Is it rich in active hydrogen? Is it alkaline? All those things. See, even acidic water looks clear. Alkaline water also looks clear. But what is this? I will tell you, right? So now the first property, when the water flows, it is called active hydrogen. Very, very important. H2O, when it flows like this, it breaks and active hydrogen is liberated, which you may not be able to see, which sometimes when during with a machine, they will show you. If you drink this water with active hydrogen, see what happens, see here, this after see what has happened to the tomato. What has happened? If you get exposed, the light and movement, and this one, if it happens, it is getting oxidized. The tomato is getting oxidized. See, this same thing is happening inside our cell. So there is one machine called as ORP, oxidative reduction potential. This is the one which measures what is the power of the antioxidant property of the water. Flowing water is one. If it becomes negative, the reading it tells it has got more power to donate the electron when the free radicals get formed, right? So that I will tell. See now, flowing water is, see, what is positive ORP? This type of food particles we cannot donate electron. So this type of food particles will always donate more. See, your green tea, your cod liver oil, vitamin C. What is the intention of giving vitamin C during COVID days? See, during COVID days, the COVID virus will damage the alveolar cells. So they lose the electron. Vitamin C will go and donate electron to the damaged cell, so the cell will try to become normal. But this vitamin C had to get digested, has to go through the liver and then to the lung. But water doesn't need digestion. Within few minutes, this active hydrogen will reach your brain, will reach your heart, will reach your kidneys, will reach your eyes. So that is the reason when water doesn't need digestion, if you drink water which has got a very good power of donating the electron with negative RP with that machine, what will happen? The cells will try to become normal. So if you drink water with positive which cannot donate, you are inviting sickness. See, this bottled water, aerated waters, RO waters, they are not in a position to donate the electron. See, what is free radical? Because of the continuous metabolism that is happening inside the cell, what will happen? Imagine this cell has got 10 electrons. So if there are 10 electrons is there, cell is very, very healthy. So because of the free radical formation, because of the oxidative stress, this cell will lose this electron. Once it loses the electron, cell will become unhappy. So heart cell will become unhappy. It may not be able to pump anything, any cell, that particular cell or the particular organ will not work. So we say antioxidants. What is antioxidant? The one which can donate electron to this cell. So the cell becomes normal. See, the molecular hydrogen or the active hydrogen is the smallest this one available on the earth. See the size of the vitamin C, coenzyme, and vitamin E. All these things, they have to get digested. They have to pass through the liver and then should go and donate the
electron. But water doesn't need digestion. Being very small, it can immediately go and donate the electron for a cell which has lost the electron. So that is the reason good quality water, a flowing water, is the one which can donate electron. Every second inside our body, this oxidative stress is happening. See, the atherosclerosis, arthritis, whatever you tell, cancer, everything, this is the root cause. So cell loses electron. So you should see, because of the free radicals occurs like this, because of this our stress, our this one, right? See what will happen? Cell loses the electron. Someone should donate the electron. That's called antioxidant. Not only fruits and vegetables, they're true, but they have to get digested. They take more time to go to donate the electron. But water, good quality water, doesn't need digestion, can reach the damage space, immediately within minutes. So this is what's happening. See, this rusting will take place if you get exposed to oxygen. See, the aging, all these things, it is because of the oxidative stress. See, this is a very good, this one. See, in heart, what will happen? Ischemic heart disease. See, the cell, endothelium of the cell, what happens? Good amount of L-arginine, amino acid, should go inside the cell. Water is the one which takes. If L-arginine goes inside, good amount of nitric oxide production takes place. If the nitric oxide production is very good, what will happen? You will not get ischemic heart disease. Coronary blood flow will be very, very good. So nitric oxide production is very, very important. Very, very important, nitric oxide production to prevent ischemic heart disease. Same thing, see, erectile dysfunction, infertility is becoming very common. People come to me 30 years, they say, I can't do sexual activity. See what happens? The penile erection, you need nitric oxide production for the penis to get erected. That is not happening. So for that, good water is important. Good L-arginine from class 1 protein is important to prevent this sexual dysfunction. So water plays a very, very important role. See, for the take the eye, the cataract, even the young people, 30 years, 40 years, they're getting cataract and they're getting operated. So if the water content is good, you can postpone the cataract. You can prevent skin aging, arthritis. See, autoimmune disorders is becoming very common now. SLE, this psoriasis, everything is increasing. So the principle, this one is, water plays a very major role in this type of lifestyle disorders, because water will donate the electron immediately. So the cell damage you can prevent. So this is a good this one. So water plays a very important atherosclerosis, anything, any disease, because of this. So there are a lot of articles published in the journals. This electrolyte reduced water, flowing water, how it protects against oxidative damage to DNA, RNA, and this other, right? So we eat lot of food prepared from this, mainly acidic food. So what happens? Continuously to our blood, acids are being poured inside into the blood, bases are flowing, but in spite of it, the pH of blood is 7.35. If the blood pH increases or decreases, we are going to die. So to maintain the acid-base balance, water plays a major role. So pH is very important, potential hydrogen, right? So water plays a major role for this, maintaining the acid-base balance. See now, so water plays a very important in maintaining the electron potential. See the heart cell, see the SA node. If the outside should be minus 120 millivolts only, by normal cells, see sick cell, what happens? Cancer cell, what happens? See sodium, potassium pump, calcium. See, for every 3 sodium comes inside,
2 potassium goes inside. It should happen continuously, sodium, potassium. If we read the physiology, if there is, for this to happen, water plays a role. Water is the one which takes sodium or potassium inside or outside. If that doesn't happen, we'll get the disease. So this is very, so now in the olden days, what happened? All the water is micromolecular, and the shape of this one, shape is same as aquaporin. Nutrition goes inside, oxygen goes inside, all the toxins, pyruvic acid, uric acid, everything is thrown out. If the cell is healthy, we are very, very healthy. So not only micromolecular, it is rich in active hydrogen, powerful antioxidant, and alkaline in nature. So this is a very good slide. See, micromolecular, Dr. Peter again. See, he got the Nobel Prize. He invented so many things. See, the shape of the aquaporin, same thing. The shape of the aquaporin and the water molecule, if it is same, penetration will be very, very good. And the cell cleaning or the intracellular metabolism can happen easily. So it should be what God has told, micromolecular and hexagonal in shape, the flowing water, right? See, another root cause for cancer. See what they have done. See, the water, what you are drinking now, it's macromolecular, bigger than the door of the cell. When this water cannot enter, oxygen cannot enter, and the nutrition cannot enter, it causes intracellular dehydration, hypoxia, and acidosis. This is a root cause for cancer. They have proved scientifically for the cancer cell. If you give this type of water, if the water takes good amount of oxygen into the cancer cell will die. So Tata Memorial Hospital in Bombay, they are giving this type of water. So this water plays a role in preventing all these diseases. Now, another thing is very, very important. All of us, we stylishly think reverse osmosis is very, very good. See, the flowing water contains 150 to 200 TDS, total dissolvable solids. Only if then only it is it's a good water. What is reverse osmosis? We think we should remove all the dust, bacteria, virus. They put a membrane in the reverse osmosis machine. The pores are so small, it allows only water to come out without minerals. All the solids, everything is taken out. We are getting almost dead water with about only 25 TDS or something. If you drink this type of water, which doesn't contain minerals, what will happen? If it doesn't contain minerals, your bone has to donate minerals to maintain the blood pH of 7.35. So that is the reason people who take this RO water for a longer time, they get musculoskeletal problems. Osteoporosis sets in early, arthritis, and all these things. Sometimes pathological fractures. They fall in the toilet, immediately fracture neck of the femur. All these things are happening. So WHO has given a cautious warning. You should not drink RO water with less minerals for a long time. So how to measure the TDS? We got a TDS meter is available now. What is called total dissolved solids. So what are total dissolved solids in the water? What are total dissolved solids in the water? Your calcium, your magnesium, your the calcium, magnesium, sodium, potassium, organic matters, nitrates, chlorides, all these things they call it, it should be always 150 to 200. You should not drink the water which is less than this 25, 30, you should not drink. Sometimes when the water TDS is 400, 500, at that time we are forced to put RO, but what you should do, you should manage in such a way that when the water comes out, it should at least have 150 to 200 TDS. See how our the Kaveri water comes. Kaveri water comes, they make it to stay in a particular place.
and they add chlorine. What is the idea of adding chlorine? When you add chlorine, hypochlorous acid, hydrochloric acid solution, it kills all the bacteria and virus. So when you add the chlorine, what will happen? The flowing water of Kaveri, which is about 7.5 or 8, becomes acidic when you add chlorine. So then what they will do, you cannot pump that acidic water into the pipes. All pipes will get corroded. So to raise the pH, they add caustic soda, what is known as lye. So its pH is about 14. So what will happen? What will happen? The pH, they will try to bring the pH somewhere around 7.5 or 8. Then that type of water they supply. So all of us should know the TDS should be about 150 to 200, right? So now the present water. Kaveri water comes ನಮ್ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತೋ ಅಂಡ್ ಏರಿಯೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಒ ವಾಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. We give importance to clarity and parity. That water is bigger than the water, the aquaporin. It cannot enter. So what will happen? Intracellular dehydration, hypoxia, toxins cannot be removed, and what will happen? The cell will start crying. So there is no active hydrogen in this, and the cell will become unhealthy. That is the reason by drinking this type of water, we are inviting lot of health issues. So now what happened? Now there are so many companies. When I went to Japan people have invented one technology where they convert 2023 water. When it passes through platinum plates, it contains cathode and anode. So what will happen? Water contains cations, they disperse, they break. When it comes out, it becomes 1960, 1970 flowing water. So many companies, even if you pay 1,000 crores, I can't get Haridwar water, Rishikesh water in our. Now so many technologies is available. So many these one are there. So you can get this flowing water in the kitchen only, right? So many. So another important thing which is the advantage of this flowing water or micromolecular water. See, today we are trying to manufacture the food. Tomato now manufacture ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Actually what God says, tomato should be there in the plant for 3 months so that it gets all the nutrients, vitamin B12, ಐರನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ವನೇ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ವನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿಂದೆ their immune system is bad. Many people died in America. The death rate was more in America. So we inject so many things. So what will happen? So we are trying to ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತರಕಾರಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಪ್ಪಗಿರೋದು ಯಾವತ್ತೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. ದಪ್ಪಗಿರೋ ಮೂಲಂಗಿ, ದಪ್ಪಗಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, it doesn't contain any nutrient. ಸಣ್ಣಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, that is much better than this one, right? So another thing, pesticides ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಾರೆ ಈಗ. All pesticides are oil based. ಅವನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿಯಾನ, ಅವನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ರು, ಟೊಮೊಟೊ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ್ರೆ, ಬೇಳೆ ತೊಳೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ಆಯಿಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ how it cleans outside, it cleanses inside also. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ 79 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು, 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡೋರು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. ನೌ ಡೇಸ್ ಈಗ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಲಿವಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್, ಡೈಯಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 50 years. ನಾನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್, definitely from this life today, we can go back to life few decades back. So that is the reason water plays a very, very important. See, this is a very important, this one statement of truth. A person asked God, what surprised you most about mankind? God replied, they lose their health to make wealth, and then lose that wealth to restore their health. By thinking anxiously about future, they forget their present. They forget their present, such that they live neither for the present nor for the future.
They live as if they will never die, and they die as if they are never lived. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೂನಾರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀರ ಅಂತನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೂನಾರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೂನಾರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಮುಗಿದು. ಸೊ ಅವರ್ ಹೂನಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. Any doubts you can ask me. So you were saying, first of all, let me compliment your talk was very, very informative, and it's an eye opener. What we all do is regularly we've been doing this mistake of using RO water and jeopardizing our health and everybody's health in the family. You were saying about the recent technologies which can be available even to this one get it done at home also. What could you please elaborate about those things where we can get few things and ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇನೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದಾ ಅಥವಾ rectify whatever the problems we have had all these days? See, that's the reason. See, I went to Japan. Japan, I have studied lot of mountain waters, madam. Himalayan waters, so Alaska waters, so Zamzam water, Mecca, and Hansa water in Kashmiri Valley. They have found out these 4 properties. All these 4 properties, they get spoiled if you store it. Adike avren madidru, they have invented so many technologies. When they pass through these platinum plates, it becomes 1960 flowing water. The same water I am drinking. Okay. Lot of health benefits, madam. See, we give importance only to clarity and purity. Clarity, that is true, sir. Very bad. We think mineral water. See, you check the content of the mineral water of the bottled water. Bottled water, istond bottled water sigutalla, adu munche 15-20 ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. See, they will take the water from a borewell source. They put it to all the bottled waters or RO waters. Now, Government of India recently has made a rule. All mineral water, you should add at least artificial minerals. Now they have made it a rule. Now they are writing added minerals. They write on the label with added minerals. But there is no regular regulatory rules for all these water suppliers, no sir? ಹೌದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ₹5 ಕಾಯಿನ್ ವಾಟರ್ BBMP ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿ TDS ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿನ್ ವಾಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ 25 ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. And people think I'm drinking. We should create awareness. The water is very, very important. Okay. Is this domestic technology available in India, sir? It's available throughout the world, madam. Okay. Indiadallu sikkute. Idella ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, sir. This is a very good So finally, I can't postpone your age. I can postpone your aging. Yeah, But that's true. RO technology ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ TDS is 150 to 200. You should never put RO technology for that. But ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ 700-800 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು RO ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ RO ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ ದಟ್ ವಿತ್ ದ TDS ಮೀಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ದ TDS ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ TDS will become less. During summer season, TDS will be more. You should have a watch on that. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for a real valuable information, sir. Padma. The real eye opener. Thank you. Padma. Dr. Madhusudan. Yeah, Yeah. Madhusudan, please. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. That's what. Sir, thank you, Dr. Chandrasekhar sir, for your very informative talk, sir. ಸ್ವಲ್ಪ questions ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Thank you, Dr. Chandrasekhar, for informative lecture regarding water. Excellent. Dr. Geeta ji says excellent talk, very informative. Sir, what is your opinion about Kangen water? Quite costly. It is around 3 lakh. Is that Japanese technology? ಇಲ್ಲ, Japan technology. So many technologies are available, madam. I am using Kangen water. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೇಡಮ್, ಅದು machine works for this and they're trouble-free machines, madam. That's the reason I went to Japan.
works for 30 years. I purchased 7 years back. Not even a single NP I purchased. During COVID days, I did not get even throat irritation, madam. And many of my friends, doctors died. No. So there are so many companies. I don't recommend any company, but the flowing water is always good for health, madam. Both Hello. for single person as well as for a people. All these ionizers are a bit expensive. All the companies, but they are good because ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೂ ಋಷಿಕೇಶ್ ವಾಟರ್ ಹರಿದ್ವಾರ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. You can't get it. Sir, one more question from Dr. Rashmi Raj. Which water purifier is best? How to select one? Right, madam. ಈಗ Water purifier purifier ಯಾವ್ದು best? water purifier ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, water purifier that are commonly available in the market. They put this sand and charcoal filter ಹಾಕ್ತಾರೆ. That removes dust and by the ಇದು ಮಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. Sometimes UV filtration ಬಲ್ಲಿ it kills the virus and ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, TDS ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಬರೀ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇಡಮ್. Dr. Sudanva asks, what is black water? ವಾಟ್ ಮೇಡಮ್? What is black water? ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಟರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾಟರ್. ನೋ, I have not heard of it. Okay, thank you very much, sir, for your I hope it was elaborative useful, madam. talk which opened our eyes. ಪದ್ಮ Yes, sir. Any Padma. other questions, Dr. Madhu, please? ಯಾ Please ಯಾ go ahead for ಎಲ್ಲರೂ me. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರೆ. ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ಯಾರಾದ್ರೂ anybody ಯಾಕಂದ್ರೆ- want to ask ಅಂತ ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. Hello. ಹಾ. What about BBMP water ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Please go ಮೇಡಮ್ ahead, ಅದೇ madam. ತರದು ಮೇಡಮ್. You just go through the method of the supplying 5 rupees coin water from the BBMP. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನರಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲಿ RO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು. What is the principle of RO? With high pressure it passes across the membrane. Pores ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Only water will come to the other side. Remaining the all dissolved solids ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. We are almost getting dead water. So if that water contains less minerals, calcium, sodium, potassium, magnesium, ಏನಾಗುತ್ತೆ, continuously if you take, so this water has lost all the healthy properties of flowing water. It is macromolecular, it cannot enter. Alva? Amele, it is not rich in minerals. So your bone has to donate minerals to maintain the blood pH of 7.35. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಗೊಂಡೋಗು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಪಾನಿ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ TDS. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಟ್. But unfortunately that is not happening. People think I am taking good water. ಪದ್ಮ Can I ask a question? Sir, Dr. Rajendra Prasad, you want to ask some questions? Dr. Rajendra Prasad, please go ahead. Sir, I understand in the RO system, if the TDS is fixed to somewhere around 100, 130 or so, it is good for drinking. Okay, it's okay, sir. Because when so majority of the municipal waters throughout this one, the flowing water is 150 to 200. But if you don't have the access to municipal water, ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ TDS ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ TDS 150 to 200 ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 700, 800 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ 25 ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ RO ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ TDS ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 150 to 200 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. Okay, sir. Thank you. I got it. Dr. Madhusudan, ಯಾ any question ಪದ್ಮ from your side? ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. KSB ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ನಾನು.
Yeah. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಯಾ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. we have given around 90 lakhs to the core martyrs ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. As far as the today's subject is concerned, see ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಂಬರ್ 1, ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ರೂರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಡಯೇರಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ಪೆರಿಫೆರಲಿ. ಸೊ ಇದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹರಿಯೋ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಾಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ RO ವಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ TDS ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಕೆಲವರು ಸರ್ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಆಲ್ಕಲೈಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸರ್. pH sir, negative logarithmic concentration of free hydrogen. So when the water breaks naturally, then the pH will be, that is natural alkaline water sir. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಲ್ಕಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲೋಡ್ ದಿ 150-200 TDS ಅವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನ್ಗೇನ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ RO ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ RO. ನೀವು ಬರೀ UV ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? pH somewhere around 7.5 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಮಿನರಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಮಾಪನ ಬರೀ TDS ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳ ಲೆವೆಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TDS ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರೇ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಮನೆ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಂಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಈಗ ಅದು ಎನರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎನರ್ಜಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್. ನಾನು ಮೈ ಮದರ್ ಟುಕ್ 1 year to die. ಅದು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಟ್ ಸರ್. ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್? ಕಂಪನಿ 2.181 ಬರುತ್ತೆ, 2.77 ಬರುತ್ತೆ ಜಪಾನ್. 4.5 lakhs ಇಲ್ಲ, 2.77 2.181 ಅಂದ್ರೆ lakhs, 2.7 lakhs ಸರ್. they say it's expensive but it works for 30 years sir. ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ICU ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು? ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಆತರ ಒಂದು ICU ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅದರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್? ಈಗ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್
ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾ. ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರಮ್, ಹಾ. ನಿಮ್ಗೂ ತೊಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರ್, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಹಾಕಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೈರಲ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ Yes, ವಾಟ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ MD ಎಕ್ಸಾಮ್ನರು, MBBS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ECG ಇನ್ 1 hour, ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. UGCಗೆ PGಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ IMA ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 21 ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದಾವೆ ಸರ್. ಯಾವ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Yes, ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸರ್ ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗಲೂ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ ಆಗಾಯ್ತು. ಈಗಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಾಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳಿ ಸರ್. ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿ, ನೀವ್ ಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕರೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮಧು ಅವರು. ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಡಯಟ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧು ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಪದ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, MA ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿಗಿಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು PG ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಈ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್. Thank you, Dr. Lakkol sir. Thank you so much. Anybody is having questions? Dr. Veena, I have to thank Chandrasekhar, my good friend. Thank you sir. Thank you very much sir. ಆಯ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು. Thank you sir. Thank you. Good night sir. Good night. Thank you ಮಧು. Sir, thank you Srinivas sir. President sir ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಲಕ್ಕೋಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು. Sir, one question is there. Kangen is one company of same technology. Nowadays, many doctors are using this, though costly, worth investing. ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ದೊಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 1 or 2% ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ಫ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು TDS ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು 150 to 200 ppm ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ RO ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ಲರಿ ಅಂಡ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಸರ್ ಯೂಸೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ಲರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ಲರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಲೈಟನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ಲರಿ ವಾಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಕ್ವಾಫಿನಾ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್? ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬೋರ್ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು RO ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ RO ವಾಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಮುಂಚೆ ಬರೀ 25-30 ಇರೋದು TDS. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್,
when because clarity purity ಇರೋದ್ರಿಂದ water borne diseases ಬರಲ್ಲ, but continuous usage of this water is not good for health, man. Yeah, that was right. That was right. ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಕೇಶನಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೂಟೀನ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಕುಡೀರಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಸ್ಲರಿ ಕ್ಯಾನ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್? ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್. ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್. ಹೌದು, ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ವಾಫಿನ 20 ಲೀಟರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಪೇ ಲಾಟ್ ಸರ್. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಸ್ಕಿಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೌದು ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮೊದಲು ಸಫರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಈ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದ್ವು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ವು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು ಸರ್. ಹಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಡೇ. ಪದ್ಮಾ sir, Thank you very much, Dr. Chandrasekhar sir. Thank you very much. I think we are coming to the end of the program. I request Padma. Yeah, Dr. Suresh, please. Yeah. Good evening, Dr. Chandrasekhar sir. Yes, sir. I am a urologist. ನಾನು urologist ಆಗಿ daily we are seeing the patients. Many patients who are having a repeated formation of stones. They are called recurrent stones. So it is a common question. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, what type of drinking water? Even though you have asked an excellent question, sir. Sir, if you take this type of water, the amount of urination, so it's a wonderful diuretic, sir. Sir, ಈ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀನಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, if diuretic ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, sir, I have seen people for 3 or 4 months I will stop anti-hypertensive drugs. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಸರ್. ಯೂರಾಲಜಿ kindly try this water on dialysis patient, sir. How serum creatinine comes down ನೋಡಿ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ I gave 3 liters to all the patients. ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ದೇ ಸೇ ನೀವೇ ಆಂಜನೇಯ, ನೀವೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಏನು ICU ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 40 liters ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್. ಗಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. Water is a wonderful medicine, sir, for all the systems. Yes, sir. Yes, sir. Whatever department you take, you give good quality water, sir. Sir, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹಸು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಹಸುಗೆ ಕರೋನಾ ಬರಲ್ಲ, ನಾಯಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಬೆಕ್ಕುಗೂ ಬರಲ್ಲ. The intestinal flora of cow is 71% more than the human flora. So it produces all types of antibodies. Sir, New Zealand ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ out of bovine colostrum. Sir, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. See your immune system, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wonderful, sir. Urinary tract infection ಕೊಡಿ ಸರ್. 10 rupees, sir. I don't use meropenem. I don't use higher antibiotic. 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ I give ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್ಗೆ I keep the can of this water in all the patients. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, 10,000 ಇದೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್. I don't admit him to ICU. I'll ask him to drink this water for 3 days. Third day, 4th day, he'll become all right, sir. Wonderful, Bone sir. marrow will get flushed out. ಹಂಗ ನಿಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್, I don't charge money for this water. No, sir. Just yes, sir. Yes, I give free. Sir, Prasad Suri ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Excellent, Dr. Chandrasekhar. I've seen giving free Kangen water to many patients. I give free, madam, in my hospital. Free. One question for villagers, for the far distance patients, for the remote places. What advice will you give for recurrent stone formation? Remote where this type of water is not available. Athara. But it's very difficult, sir. ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ವಾಟರ್ Kangen water ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ. what type of water, how much minerals it contains, I don't know, sir.
It's very difficult. Sir, treating renal stone is not easy, sir. Recurrence is very common. Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir, if the diuresis happens every day, if the flushing, the recurrent stones ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್. ಸರ್ ರೀನಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೀನಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ. ಡಯೂರಿಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವರ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಡಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೈರೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sir, when I drink this water, my BP is 110/70, sir. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು I am 65 years. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಸರ್? 6 ಗ್ಲಾಸ್? About for every 20 kg, 1 liter, sir. 1 liter. 1 liter. For adult, we are telling a 6 glass of water. You are drinking ಇಲ್ಲ water. sir, it is recommended, WHO has recommended 20 kg, 1 liter, sir. ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. Sir, I give a lot of importance to nutrition and water, sir. Yes, sir. Absolutely. Dengue fever, anything, scheme, anything, I give importance to nutrition. What is your advice for the taking a warm water, sir? What is the role of warm water in the body? Sir, warm water ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ರೂಢಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. warm water ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸರ್. ಏನ್ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾರೆ, ಇದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸರ್. ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೆಡಲ್ಲ, ಬೆಳೆನೂ ಕೆಡಲ್ಲ ಸರ್. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್, 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೆಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಹುಳ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್, ಕಡಲೆಕಾಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಳ ಬೀಳೋದು. ಸೊ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾ ಗಿರೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ ನಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅಂತ ವೀಣಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, 944. Definitely we will share, madam. Share the number to you. Right. Anything, madam, I will give free water for any patients. And ನಿಮ್ ಯಾರನ್ನ patient ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. Let all the people be healthy, sir. I will want them to purchase. I will give free. Hello sir, one more question. Water ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು? For water ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಬನಶಂಕರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. I'll share the number. No, I don't take money, sir. Free. That machine gives unimaginable amount of money. It will not come for repair. Sir, Dr. Subrat Kumar, I think you want to ask some question. Dr. Subrat, please go ahead. Subrat Kumar, unmute yourself. So unmute ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. Subrat Kumar, unmute ಮಾಡಿ. ಅವರು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. By mistake, I think we are coming to the end of the. I think we are coming to the end of the program. Thank you, Dr. Chandrasekhar sir. Thank you, our IMA President, Dr. Srinivas sir, Dr. Karnakar sir, Honorary Secretary IMA KSB, my whole team of Public Health Forum Subcommittee, and past presidents, Dr. Lakol sir, Dr. Madhusudan sir. I think Dr. Yoganand Reddy sir also was there. Thank you so much for joining and making this program a successful one. Dr. Anita, Dr. Anuradha, Dr. Veena, Dr. Shantala ma'am, Priyanka, Rashmi, whoever like listen to sir. It is there in the YouTube as well. So whenever you find free time among your busy schedules, please go through the YouTube. Very informative. Any questions, I'll share the number to all of you. Dr. Chandrasekhar sir number. I think I request Dr. Suresh Kagalkar to give vote of thanks. Dr. Suresh. Yeah, thank you, madam. Thank you very much. On the behalf of IMA KSB, this public health, this is the first program we are delivering this important guest lecture. So this guest lecture is going to become one of the fantastic in our public health. Public health, we should talk in Kannada. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಟ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಏನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ IMA KSB ಯ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ IMA KSB ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Namaste. Thank you. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ IMA KSB ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಕನ್ನಡ ಅದೇ ತರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶನಿವಾರ ಸರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಸರ್ ಗಂಗಾವತಿ IMA ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸರ್ ಕೂಡ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಶಾಂತಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ IMA KSB ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇದೇ ತರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. Good night.